Hello guys, welcome back to new stream. നമുക്കിപ്പോ ഡിവിഷൻ 3 കയറാൻ ശ്രമിക്കാം. ഡിവിഷൻ 3 ആണോ ഡിവിഷൻ 4 ആണോ? 4. അപ്പൊ ഞാൻ പറട്ടെ, ഞാൻ ഞെക്കട്ടെ. വായോ तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया. എന്താ പറഞ്ഞു ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ. तुझको पादे गलिया तेरी गलिया. नाने नाने नाने. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ദേടാ കസമീർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ല. ബുള്ളറ്റ് ഇടണം, ലോങ് റേഞ്ച് ട്രാക്കുകളോ. എന്നോട് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? മറ്റേ സെയിം മസ് കൊടുക്കണോ? അത് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് വേണം ബ്രോ? മൈനാ ആണെങ്കിൽ ബെൻബോണ കിട്ടൂല. ബെൻബോണ് ഇതല്ല ഓൺ ആക്കിട്ടല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ആക്കിട്ടല്ലേ. എന്താ ചെയ്യണ? ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ കൊടുത്താൽ മതി. മറ്റത് ഫ്രീലി കൊടുത്താൽ മതി. ബെൻബോണ അപ്പൊ ഫ്രീലി കൊടുത്തേക്ക്. ബെൻബോണെ അനന്ത് പ്രദീപ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കുട്ടിലും സ്കിൽസ് ഉള്ള ബുള്ളറ്റ് ഇടറോ, ലോങ് റേഞ്ച് ട്രാക്കുകളും. സമീറും ഞാൻ പക്ഷെ കോയിൻസ് വേണേ ഞാൻ കറക്കണില്ല. കണ്ടിട്ടില്ല, പുതിയ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. എന്ത് 5000 കോയിൻ ഞാനുള്ള പ്ലെയറിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്പെറോ. 5000 കോയിനൊന്നേ. ഓ അങ്ങനെ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആൾ തന്നെയാണല്ലേ, ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രീ ട്രൈ കറക്കി കറിയല്ലേ. ഫ്രീ ട്രൈ ഞാനും കറക്കി. ഫ്രീ ട്രൈ കളയണത് അതുപോലെ. നാളെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ 100 രൂപ കിട്ടും നാളെ. അപ്പൊ ഞാൻ കറക്കും. ഞാൻ കറക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്പറോനെ കണ്ടില്ലേ? ബ്രോ കൊടുക്കട്ടെ? ഒരുപാട് ജയിച്ചാൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 3 പോവും. ഞാൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപരാധങ്ങൾ മൊത്തം. എനിക്ക് മക്ടോമിനെ ഇടണം. മക്ടോമിനായി യുണൈറ്റഡിന്റെ തന്നെ പണ്ട് യുണൈറ്റഡിലേറെ നാള്. മക്ടോമിനായി എത്ര മീറ്ററുണ്ട് ഫ്രീ ട്രൈ ഇറങ്ങിയപ്പോ? എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇതിലെവിടെയാ സാധനം? ഡിവിഷൻ ഓരോട്ടം കൊടുത്താൽ മതി. നമ്പറോ 4. അത് ഡിവിഷന്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ കാണിക്കണം. സെറ്റിംഗ്സിലാണല്ലേ കാണിക്കണം. അവിടുത്തെ ഡിവിഷനിലെ സെറ്റിംഗ്സിലെ കാണിക്കണം. ഡിവിഷനിലെ കാണിക്കണം. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിവിഷൻ 3 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ള. അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഡിവിഷൻ 3 മുതലേ തുടങ്ങുള്ളൂ. 3, 2, 1. ഈ വട്ടം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആര് തൂക്കും? എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ PSG അടിക്കാൻ പാപ്പനെ കളിയാക്കാം. എനിക്ക് ആർസനൽ അടിക്കണം ആഗ്രഹം. കുടുംകൂടി അടിച്ച കണ്ണം ബ്രോ തന്നെ. വെൽക്കം ടു കണ്ണം ബ്രോ. രണ്ടാളും കൂടുകൂടി അടിച്ചോ? യെസ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അബിൻ ആംബ്രോ. അതാണ് രണ്ടാളെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കിട്ടോ.
പിന്നെ എന്റെ ഒരേ സമയം പേര് ഡിവിഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ വൃത്തിയിടവന്മാർ കയറി വന്നത്. ഇന്റർ മിലാൻ വേഴ്സസ് ആർസണൽസ്. അടുത്ത മാസം ബെൻബോന്റെ ഡിവിഷൻ വൺ അടിപ്പിക്കും, രണ്ടാമത്തെ മാസം ബെൻബോ എന്നെ ഡിവിഷൻ വൺ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു 3 PC അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കായിരുന്നു കേട്ടെ. അതെ, കടയിൽ ഏതെങ്കിലും കുറെ പൊളിഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നവരെ എല്ലാം അതിലും ഓണാക്കിയേക്കല്ലേ. ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ശീലനാണ് എല്ലാരും ഡിവിഷൻ വേണ്ടത്. എല്ലാരും ഡിവിഷൻ വൺ. ഞാനൊരു കുറവ് വേണ്ട ഇവിടെ. അതെ, അച്ഛൻ ഏത് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? PSG or ആർസണൽ? നമ്പർ PSG ആണല്ലേ? BST അസ്കർ പോയാ അങ്ങനൊന്നും ലൈക്ക് നല്ല കളി കണ്ടാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു പറയാറുള്ളത്. എന്താ ഇല്ലടാ, എനിക്ക് Arsenal കളി do have the look of a team with genuine ambition. Being ready on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We എനിക്ക് are more than ready. ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് നല്ല ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഒക്കെ Red and നന്നായിട്ട് black, wherever you കളിക്കുന്നുണ്ട്. turn, കരസ്കേൽ the San ഇപ്പുറത്ത് Siro is buzzing. ആർസണൽ ജയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. There's the whistle. യെസ്, അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസിനെ All the കളിയാകാം. support they can get here. To say this is crucial would be to understate matters. UCL അല്ലേ അന്ന് ചാമ്പ്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉണ്ടായ ഒരു ഇല്ലല്ലോ. And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so പണ്ടൊക്കെ highly എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു regarded. ചെൽസി Absolutely പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. fantastic. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇവിടെ പിള്ളേർന്നുണ്ട്. അന്ന് അവര് 5ാം സ്ഥാനത്തോ 6ാം സ്ഥാനത്തോ അങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ചെൽസി. എന്നിട്ട് ഫൈനലില്ല അല്ല, This is Drogba. ആ ചെക്ക് തടുത്തൊരു കളി ഉണ്ടായില്ല. ചെക്ക് വെള്ള Plenty of zest in getting to the ball. ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. അതല്ല ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് അടിച്ചില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. And it's Vitinha. Threads one in. And he's worked it ആ through. That is a ഇപ്പോഴത്തെ ചെൽസിനായിട്ട് തോപ്പിച്ചപ്പോഴോ? Oh, there's a probing അല്ലേ ball. പണ്ടത്തെ കഥ പറഞ്ഞു. Rijkaard, a player joining here. Drogba! എന്തിയത്? And that is doing no harm at all. Well, there's എനിക്ക് always that കിട്ടിയില്ല. risk, എനിക്ക് Peter, when a അതാണ് team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Mamouche. Space for him to turn and look. Driven in. Oh, good effort. That was superb. കോർണി, ടിബുട്ട് കോർണി അല്ലേ? Very, very good. You can't ask for much more than that. ടിബുട്ട് കോർണി, He's found ടിബുട്ട് the way കോർണി. past. He has found the way through. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Both sides Yes, seem got that. happy with the patient approach for now. I Still chose speed trying പറഞ്ഞാണ് to കോർണി. have a good look at one another. Oh, I chose easy speed pickings പറഞ്ഞിട്ടില്ല there. കോർണി. Bergkamp ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടീം കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ. knocks it in. എന്തായിരുന്നു മറ്റേ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നല്ലേ? Ronaldinho gets അതൊന്നും flagged. ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ സ്ട്രീമിംഗ് കുറവല്ലോ. പുറത്തെ പരിപാടിയല്ലേ? അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരെ അതൊക്കെ ഇപ്പം IRL ഇടയ്ക്കല്ലേ വരുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം. Haaland പൈസ നമ്പർ ആൾക്ക്. spots it and intercepts. പൈസ ടിറ്റൊക്കെ That's an കൊടുത്തേ. imaginative pass. അതെ, So we're still where we started right now. അങ്ങനത്തെ പൈസ യെസ്. Tries to play it through. അതെന്ത് പോക്കണാ പോണത്? Big chance. It's run loose. Who's going to get there? അതാരനാണ് നമ്പർ ഓടി? Again, a brilliant save. Haaland ഏതാണ് really പോണേ? can't അത് believe it. ഒലീസേ. Foiled by the അല്ലല്ല. keeper again. പോലീസൊന്നുമല്ല, റൊണാൾഡോനോട് Second corner of the റൊണാൾഡോ game. പാസ് ഇട്ട ആള് ഹാലൻഡിന് കൊടുത്തില്ല. അത് അയ്യോ, അത് കണ്ടില്ല. And the finish. അതാണ് സേവ്. അത് കിട്ടില്ല. Denied by an കിട്ടില്ല. instinctive save. Szoboszlai കയ്യിലൊതുക്കിയത്. a wry smile there. ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. He's on it. Can he get away? ഈ മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ കൊള്ളൂലെന്ന് പറയണം. അതിന് എത്ര എന്റെ ഗോൾ Now looking to orchestrate a വൺ നമ്പറോ എന്റെ ഡിഫൻഡർ നാലാള് സൂപ്പർ ആവുള്ളൂ. വൺ നമ്പറോ Bernardo Silva. And it's Ronaldinho. മനസ്സിലായാ?
Ronaldinho, and he's managed to get shoots. That's going to go a long way. Number 1. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. കല്ലങ്ങല്ല ഒരു They don't മതിലി. mind being on the back foot. And the shot! ആര് That ഇത് is decidedly തങ്ങിയത് ആ lacking. ഗോൾ പോസ്റ്റ് Haaland അടുത്തെടുത്ത് really can't ഞാൻ believe എത്ര അടി he അടിച്ചിട്ടും put that കേറുന്നില്ല. away. He'd set himself up perfectly. ടേ 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 ടേ. Olise, he's picked his way through. It's a goal kick. ഫർമോഷ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കളിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിട്ടുള്ള ആള് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഗോളൊക്കെ അവസരം Great vision. എന്റെ മെയിൻ പ്ലെയർ ആണ്. This is just off target. ഇതോനെ എനിക്ക് നെയിം പറയാൻ കാട്ടിട്ട് ആളെണ്ണോന്നാണ്. Lovely pass, but can he get there? ആര് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. മർമോശി Kimmich is always scanning the pitch for targets. Tries one from range. വിളിച്ചടിച്ചാ He മതിയായിരുന്നു. doesn't look too happy with that. Well, he doesn't half hit a clean strike. The moment he was in that position, you knew he was going to smash it. Bergkamp. Bernardo Silva. Aims beyond the defence. Hakimi plays it in. And the keeper gets his hands on it. ചങ്കോ ഇനി ഗോൾ കീപ്പർ 2-3 ജയിച്ചു വരണേ. ഗോൾ കീപ്പറിന് ഒരെണ്ണം മാത്രം കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. Still Makka waiting കളി. for the first breakthrough. കണ്ട് പ്രാന്താവും. ഒരു നീല മുക്കിയ ജേഴ്സി It's a sharp little ball here. ബാൽസറ 3-4 കൊല്ലത്തെ പച്ചനെയാണ് അവര് കൊണ്ടുവരാ. എനിക്ക് കണ്ട് പ്രാന്തായി. നിങ്ങളിപ്പോ വാർത്തയല്ലല്ലോ ആർസനലല്ലേ പാർസണലി ആ കാരണം കൊണ്ട് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പറിനെ കണ്ട് Kimmich. And he's quick to return it. 5 minutes till the break. A quick look, thought about cutting inside. Rudiger plays it long. Well, nicely intercepted. Vitinha. And it's Soboslai. And played cross-field, changing the point of attack. Good ball, that too. And that's very disappointing, it has to be said. No, we are a dreamer. Olise No, receives it in a hope. wide position. Can you deliver? Bernardo Silva. Hakimi. Oh, we expected better, and so did he. കിടക്കാൻ പാടിയ പാട്ടാണ് So, ഞാൻ ചെറുക്കൻ്റെ ആകനെ കേട്ടേക്കണ ആ പാട്ട് has മാത്രമാണ്. been a bad watch, not by any means. The Eh? intensity levels are there. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കണ്ടത് Just like that. ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതും ആകെ കേട്ടേക്കണ പാട്ടും We അതാണ്. are up to the break. ആര് ആര് Well, both But, sides have BTS been in there. full of effort, industry, endeavour, and the stats Aye. are screaming good things BTS, at us. BTS. So it's been a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ come in the ഇറക്കിയിട്ട് second half. കാണാനില്ല This could get unpredictable. Well, it's been a half that hasn't That's lacked the first time suspense I've or seen the colour intrigue. view. It's only lacked goals. ഇല്ല, ഇങ്ങ് കളിക്കണ്ട നമ്പറോ. At the break. Invitiamo tutti i tifosi a usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata situati vicino all'ingresso. Grazie. So right back into the action. ഏ രാജ്യമാണല്ലോ Numero 14. So the first നാളെ കാര്യത്തിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. Lasciano il campo per അതൊക്കെ രാജ്യമാണോ യെസ്. Oh, good play! What a wonderful goal! Oh, he's Kick it. quick, ഒരു ബ്ലിച്ചടിക്കൂ. speed and sharpness in his Attack game ആകട്ടെ. gives him an എന്താണത്? advantageous edge, and he applies it with lethal effect. അയ്യോ He's ഒടുക്കത്തലേ class, real class. 150 സ്പീഡ് റണ്ണായി. Really thumping header. Absolutely crashes it in. നിങ്ങളെ Yeah, നെറ്റിന്റെ it all came കുഴപ്പമുണ്ടോ from some really Yes. smart movement, Peter. Did the defense ഞാൻ play ലൈവ് well? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, Looks like ലൈവ് they're ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, picking them up. യൂറോ ട്രക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. So we have had the first significant moment. It is 1-0. നെറ്റപ്പ് Well, Peter, പണിയെടുക്കല്ലേ. this now poses the question of stick or twist. അയ്യേ. Do they immediately go for another one, or sit back and wait patiently for the opportunity to break? ഒലീസേ. Shots! എവിടെ That was no routine save. Ronaldinho ഗോൾ കീപ്പർ കൊണ്ട് clearly വലിയ thought he കുറെ had the വട്ടം beating of the keeper. രക്ഷപ്പെടും വലിയ പ്രയത്നം Number 3 അതെ. coming up. താങ്ങുമോ എത്ര അടി അടിക്കുന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ടല്ലേ അടിച്ചത് ഗോൾ യെസ്.
steps in, and that's the end of that. And now they can spring out of defence. And here's Ronaldinho. Nicely weighted ball. Oh, that was vital. And that is a little undercooked. Oh, well played. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Quarter of an hour into the second half. No, it's come to nothing. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Drogba. Madweke. The muscular approach does pay off here. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Haaland. Pass is coming off in quick succession here. Haaland really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Can he get onto this? And this is had a shot! Deftly away. അടിക്കുന്ന അടി എല്ലാം അങ്ങനെ പിടിക്കും. It's Ronaldinho. അങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നല്ല കുട്ടിക്കത്തടി ടീമല്ലേ പയ്യടിക്കണം. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Haaland is onto this. It's a searching pass. Chips it through. എടാ Got a turn. Now it's Ronaldinho. അതിന് കിട്ടിയില്ല. Dembele. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. Short changes him with that pass. Shapes to shoot. So close to drawing. ഉസ്മാൻ ഡെംബലെ. They really needed him to put that away. അപ്പത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അസറായ ലസ്കർവാന മാപ്പിളപ്പാട്ട ചുവറുപ്പിച്ച മാപ്പിളപ്പാട്ട് രണ്ടേല് വെച്ചിട്ടേ ആരാണ് പാടിയത്? വെച്ചിട്ട് ഓ വച്ചിട്ട്. ആ എല്ലാരും ഇറങ്ങിയ 5 പ്ലെയർ ഇറങ്ങിയ. എന്റെ 5 പ്ലെയർ ഇറങ്ങി. നമ്മള് 5 പ്ലെയറും ചാവുമില്ല അതിനെ. എന്റെ ഇറങ്ങി തന്നെ. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. അതൊരു ഗോൾ കീപ്പറും ചാവൂല. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഇല്ലില്ല, വെറുതെ ഒരു പേരിനൊരു ഗേജ് ഇടണുള്ളൂ. ഗോൾ കീപ്പറിനെ stood up well to him there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. This is a promising build-up. It's bounced back off the post. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ തെറ്റിച്ചു അല്ലേ ഇറങ്ങണം ബ്രോ.
നേരം കൂടെ യോഗ ഇല്ലെന്നറിയാം എനിക്ക്. Arsenal nearly ഈ finished നിങ്ങളെ it ഈ off there, വൃത്തികെട്ട ഒരു but ഗോൾ now it's a കീപ്പറാണ്. case of waiting for the whistle. And he cuts out the supply. കളിക്കണത് വന്നതിനാ ഗോൾ Very കീപ്പറൊക്കെ much into വെറുതെ the last എണ്ണം. knockings. Petri. Chance! They've got to be quick to recover this. എന്താണിത്? And that is എനിക്ക് well വയ്യ. cleared. അവിടെ പീസാണ് അറ്റാക്ക്. And he's quick to get rid. And here's Dembele. Well, he certainly... Oh, relief. Relief at എത്ര last. ഷോട്ട് The അടിച്ച final ഈ whistle. കളിയിൽ. Arsenal are going up. And now they can 10 ഷോട്ട്. breathe. 10 ഷോട്ട് 7 സേവ്. Reflections on what you've 7 seen. ഷോട്ട് ടാർഗറ്റ് അത് 7 Really മൈക്കിൾ തട്ടി. deserve full marks to have come through such a difficult game in the manner they did. There's Man of the always match, a feeling that the fear of losing is what ultimately decides games Peter like Michael. this. But not on this occasion. They played the game ഗോൾ അടിച്ചോന് വരെ 7.0 ഉള്ളൂ. beautifully. മൈക്കിളിന് 7.5. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to... എനിക്ക് ഞാൻ ജയിക്കുള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. അത്രയ്ക്കുള്ള അടികളായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ഹറാമ്പോൾ കളിച്ചേ. ദ റിയൽ ഹറാമ്പോൾ. എന്നാ ഒന്നുകൂടെ ചാറ്റോട് നോക്കിയാലോ. ഞാൻ വരാം. ഡിവിഷൻ 3 ആയിട്ടാ. 3, 2, 1. കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങളെ ഡിവിഷൻ 4 3 ആയിട്ടേ ഇനി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കേട്ടൂല. ഡിവിഷൻ 3 ആയോ ബെൻബോണ്? കളി തുടങ്ങിയടാ, കളി തുടങ്ങി. ആസന കിട്ടിയേ, പക്ഷെ വേറെ ഏതോ വരുന്നത്. വന്ന് വേറെ ഏതോ ഒരു ആസന. എനിക്ക് റേറ്റിംഗ് 1400 വന്നു തുടങ്ങി. വന്നല്ലോ. ഞാൻ പോണം മൈര് നിർത്താൻ പോണി. 1400 അല്ലേ? 1400 വന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റിംഗ്. റാങ്കിങ്. അയ്യോ, നമുക്ക് പേടിയാവണ്ട. തോറ്റാലിപ്പ എന്ത് അല്ലേ? എംബാപ്പെ, ആലൻഡ്, ബെയ്ലി, റൈസ്, റോസി, മെസ്സി, മഗാലസ്, കണവാര, മാൾഡിന്, മാർസല, ഗാസിയ. തീക്കളി ഇവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. കസിംബൈ, കസമീറോ തുടർന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്കിളും. ഹലോ, യെസ്. ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ ചെക്കൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പോണേ. ശരി. ഓക്കെ. അവനെ നശിപ്പിക്കാറോ? രാവിലെ പോണില്ലേടി? അവനെ ഉറക്കും. 2 EA സ്പോർട്സ് FC കളിക്കുന്ന വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സായി വന്ന് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അഭിപ്രായം പറയണം. ഇൻസെപ്ഷൻ FC, പിന്നെ വേറെ ഏതൊരുത്ത് മിക്കവാറും ഈ ഫുട്ബോൾ പഠിച്ച് കയറും. സ്ഥിരം പോകാൻ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക. ഗെയിം പ്ലേ നല്ല രസമുണ്ട്. കാണാനായിരിക്കും. കാണാൻ ഇഷ്ടംമാതിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അതല്ല, ഗെയിം പ്ലേ കാണാനായിരിക്കും രസം പറയണത്. So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to യൂറോപ്പിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കമ്മിയാവുന്നു.
Yes. Nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. എല്ലായിടത്തും ഈ ഫുട്ബോളാണ് ഉം. കളിയല്ലേ. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marcelo. He's pretty much a defender in name alone, to be honest, because his biggest contributions always seem to come at the other end of the pitch. He's great at controlling the ball when under pressure and seems to have a great knack for finding that half a yard to dig out across. He's got a decent shot too, so his teammates will be looking to bring him into play at every opportunity, I would think. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once ബ്ലിസ്കാർഡ് upon a മെസ്സി time, Jim. വന്നടാ. ഞമ്മൾക്ക് ബ്ലിസ്കാർഡ് അടിക്കാൻ. Rice. റൈസ്. In towards the back, towering header. That's going to go a long way. മൈക്കിൾ ഇതേ പെട്രോളിലേക്കൊക്കെ വീണാണ് സേവ് ചെയ്ത്. Tries a measured ball, ഹാലൻഡിന്റെ ഹെഡർ. and he can clear it away. ബുള്ളറ്റ് ലെഗ് ഇറങ്ങി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഹാലൻഡ്. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's intervened well there. Now it's Bale. Now it's Haaland. He's had a fair tumble under that challenge. Mbappe chasing after it. Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Cannavaro makes the interception. Rice. Botafogo definitely have the look of a team Well, that I found the likes to playing counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. അവന്റെ Just look at how they തൊട്ട line പൊസിഷനാണ്. up. Well, in other words, they don't mind being patient. He's having a shot! Now, who's going to be first to this? മൈക്കിൾ കിടന്നിരുന്നൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. ക്രോസ്. കണവാറോ. Arsenal are looking to go forward now. Didier Drogba. Knocks it into space. Neymar. Pops him off it and wins back the ball. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Neymar going face to face with his great rival. Drogba unable to make it happen for all his good intentions. And here's Marmoush. Here's a man adored by many, even deified by some. And here's Elise. And that was very necessary. Looking tidy in possession here. കളിക്കാൻ അറിയില്ലേ മുഹമ്മദ് he's managed to get himself റിയാസേ? ഇല്ലടാ, offside. കളിക്കാൻ അറിയില്ല. നീ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുമുണ്ട് കേട്ടോ. അവനെ ക്ലാസ് കളക്ട് ആക്കട്ടോ. Mbappe engages and forces him off the ball. Rijkaard is always looking to break lines. Maldini. And it's Marcelo. And it's Bale for Rice. And he lines up a cross. ഞാനുണ്ടല്ലോടാ. Oh, it's a nice idea, Yes. but the execution Apply. is lacking. ഡിഫൻഡേ ഒരു ഗോൾ Out towards the flank. Maldini. മൂനം. Messi. ചമ്മടം. Some intricate passing, Yeah, looking yeah. to progress the ball. Oh, now here's an interesting matchup.
Might be tense a shot. എനിക്കൊരെണ്ണം തന്നേ. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. So the first goal of the game. Look, he's the one Eh? everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Right card. മൈക്കിളിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് കാണണം ബ്രോ. No luck with that. Dink over the top. മെഴിയോറം നനയുകയായി. He's going to be disappointed with that. Rossi cuts out the pass. So what can they make of this? Great vision. Oh, that's fabulous. And the shots. അടുത്ത കേറിയില്ലേ? കേറി വിചാരിക്കും. Plenty, but no. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite ബെർക്കാമിനെ കാണാൻ ഇറ്റിലെ ജോക്കർ പോലെ അണ്ണ ബ്രോ. ബെർക്കാമ്പിനെ കാണാനേ, ബെക്കം ബോറിനെ കാണാനേ ഇറ്റിലെ ജോക്കറിനെ പോലെ. Messi. Rice is a perfect combination of brain and brawn. ബെക്കം ബോർ. Haaland is offering a മാനേജറിന്റെ right shape അല്ലേ smile ഇത്? there. യെസ്. This possibly the last play of the half. ഇയാളെ കാണുമ്പോ ചിരി ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ റെഡ് ബലൂണ്. ഹായ് റമീസ് ബ്രോ, വെൽക്കം. രമേശ് ബ്രോ, Too much on it. വെൽക്കം ബാക്ക്. An easy claim for the keeper. And the referee has signalled for half time. Well, plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's കണം game. തേറി കസം. Arsenal finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but മുസ്കുറാനെ thankfully this is still very savable. ഈ Keep വജ things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. കൂന്റെ ഫോം ഔട്ടാണല്ലോ. കൂണ്ടിനെ പറഞ്ഞേക്കാനായി. ആ പാട്ടല്ലേ താജ്മഹൽ? ഇല്ല റമീറോ, ആ പാട്ടല്ലേ താജ്മഹൽ? So the action resumes. താജ്മഹൽ യൂസ് ചെയ്ത പാട്ട്. Circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. അതിന് without ഇങ്ങനെ leaving yourself പറഞ്ഞു too open. സംഘ് Thump it away. നീനേ. And number 3 coming up. നമ്പർ There to get it away. കലാകാരന്മാരെ Now they can തകർത്തെടുത്തിട്ടാ. spring out of defence. Oh, the chip pass hasn't quite വീസൊക്കെ come. വണ്ണ എല്ലാരും ഓടി നോക്കണം. No, that was never going to make it. എനിക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടേ? It's ഒറ്റ clear കളി to see കളിക്കുമ്പോ he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and അതിനാണ് ഗെയിം കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ. He is just caressing the ball. It's out for a goal. തുടങ്ങിയാലോ? പക്ഷെ 1 million ഒക്കെ അടിച്ചാലേ പൈസ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആലോചിക്കണത്. Botafogo couldn't really be more watertight in midfield. Not a trick Hey, of എനിക്ക് getting through. പൈസ എനിക്കെന്നായത് The most accurate pass. 1000 ഉള്ള ഫ്രീഡം പോവും. Arsenal still Thank trailing you. by 1 and looking here to take it up a notch after the break. യെസ്. Rice can see things others simply cannot. കറവക പോലെ എനിക്ക് പോവല്ലേ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് തെളിയിക്കണോ? Here's Mbappe. Marcelo. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഷാർ. You're in
impressions so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. നമ്മളെ പോലീസ് ഞാൻ പോലെ ഗർമാനാണോ? little കസമേര undercooked. ഗർമാനാണ്. Yes, Angarman. Rice has it out wide and in space. Marmoush. ഈ ട്രെയിലർ കിട്ടിയ മുതലാ. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Modala. Marcelo got a long way forward to join the attack. He is through here. And into the grateful arms of the keeper. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And it's Rice. He's on it. Can he get away? Vermeer. Marmoush. Now it's Neymar. And this is Drogba. Passes coming off in quick succession here. That's just playing it safe and simple. Cannavaro. No, again there's no way through. De Rossi. Tries to play it through. Mbappe picks it up out wide. Played into the box. Michael Keeper's hands. Botafogo surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Played into space. Oh, well cut out. No margin for error there at all. That's really well cleared. Looking to play him in. Arsenal are running out of time and out of options. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Well, the run has been sold a little bit short there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always made intercepted. Can he get on the end of this? Well, he got rid because he was under pressure. Play for a throw. Maltini. It's a pretty loose pass. Botafogo really finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, easy pickings there. Threads one in. Oh, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And here's Bale. And it's Marcelo. He has found the way through. Played. He leaps for it. And that is Yes. as much as we നമ്മൾ have time for. തോറ്റിരിക്കുന്നു. Well, that was tense. പത്തുകളി Two lose. parties separated by the game's only really meaningful moment. ആയിരത്തി 200 നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ 3. ഇറങ്ങണില്ല. അല്ല റംസൂറിന് 1400 വരുമെന്ന്. മൊബൈലിലാണ്ടത്. മൊബൈലില് 1400 കാണിക്കണം അവന്മാര്. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചോരാണോ സംശയമുണ്ട്. അതെ. Whenever hi bro. തുടങ്ങുമ്പോ നേരെ welcome. ഇതിലോട്ടാ കണ്ട. stream. നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണൂല. ബെൻബോണ് നാടവിടെ തൃശ്ശൂര് ബ്രോ, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. മാനസിക ഇതുണ്ട് റബിസുറ, എന്തായാലും മുൻതൂക്കം മാനസിക വണ്ടിയുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ പിന്നെ പല വണ്ടിയുണ്ട് നമുക്ക്. യെസ് 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 യെസ്
Yes. അല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്രോ തൃശ്ശൂർ. ഇന്ന് പറഞ്ഞാല് ശനിയാഴ്ചയാണല്ലേ, ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ള മൈൻഡ് ചോദിക്കണം. 50 പോയിന്റ് കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കണത്. ബാക്കിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ല, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ തിങ്കളാഴ്ച. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. ഇതെന്താ അണ്ടിയായി. So we're very much underway now. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and Great chance! And he couldn't finish. that's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. അടിപൊളി. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. And he was alert to it. And now they can spring out of defence. He's having a shot! And the keeper has reacted superbly there. Drogba In the clearly manager thought he had the beating of the keeper. അലോൺസോ. Drogba! No, he's got that completely wrong. Yes. ഓ ഭയങ്കരമായിട്ട് Elise, can he get it through? Oh, that was vital. Neymar charging forward. Drogba! Yeah, matey. Denied by an instinctive save. Elise is offering a wry ഇപ്പൊ smile there. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായ. Corner number 2 then. കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ Maldini attempts a clearance. Barcelona are looking to go forward now. Zanetti spots it and intercepts. That's really well cleared. Oh, the run has been sold a little bit short there. Barcelona And clearly didn't help controller. themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And smartly reclaimed. Looking to play him in. And it's Seedorf. That is a little undercooked. It's a Yes. searching pass. That is ended up in no man's land. Check gets it away. Now that looks a decent ball. It's Azar! മൈക്കിൾ Oh, terrific Peter, save from Peter the മോൻ, Peter. Really must be thinking what he has to do to score. അപ്പുറം പീറ്റർ ഇപ്പുറം പീറ്റർ. Barcelona have their second corner now. ലക്ക ബ്രോ. And now a sudden chance to counter. Looking for the run. Plays it across. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts. ഇതിനെ so മറന്നു they've തോന്നുന്നു. amounted to nothing so ഓട്ടം far. കണ്ടപ്പോ. Aimed beyond the defence. And this is നിങ്ങൾ Hazard. രണ്ടൊരു ഡിവിഷൻ പോയില്ല. യെസ്. Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's in plenty of space here. എടാ Easy enough for the goalkeeper. And back to the keeper they go. Nicely shaped ball.
No, that's been intercepted. എന്റെ മൾഡിന് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണി വിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാതല്ലേ ഡിഫെൻസീവ് ആവണ്ട Arsenal are totally dominant in the middle of the park. A no way through zone. It's got space here. They've got to be quick moving this forward. Oh, well played, well played. Now it's Drogba. Played out towards the right wing. Maldini calmly anticipates. ആ അങ്ങനല്ലേ Drogba. And he has kicked it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. Thuram gets it away. Barcelona have the chance to go the other way. That has not gone well. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh no, this does not look good. Yes. And now they can clear the lines. Hussein out ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. That's an imaginative pass. Nicely worked. And reclaimed it in a trice. And it's Ibrahimovic. Nicely weighted ball. Kunde. It's Kimmich. Mamouche is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. It's a pretty loose pass. Hello, The welcome referee has blown for back half-time. to the live. Well, it was a half of could haves and should Oscar, haves. bro. As the whistle blows, we remain where we started. ടപ്പാണ്. Managers to mull over here. അത് നല്ല കളിയാണ് സാർ Any opinion you'd like to express on the first half? Arsenal really ഷാനു നിഷാദ് ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Peter, having started the game quite strongly, I think the boss is going to have to find a way to വെൻബോർഡ് reignite പക്ഷെ the fire now. അറ്റാക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വെൻബോർഡ് So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. So, into the second half. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ അഡ്വാൻറ്റേജ് Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change his half-time team talk. എന്റെ പ്ലെയർ നിക്കണൊക്കെ മായിരി. It's an inviting looking ball, that. അതൊന്നും എന്റെ കൊറേ കൗണ്ടർ കിഡിലായി. Drogba. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അതെല്ലാം ഡുവല് നല്ല വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oh, important interception. സംഭവമല്ല സറോ That's put pay to the danger. And he's managed to get free. So much time and the finish. പാസ് കൊടുത്താൽ Split second reaction. Vieri ഞാനിങ്ങനെ ഏമനക്കാരിങ്ങനെ മുട്ടിരിക്കായിരുന്നു ടാക്കിളയെ. ഓഹോ With his head, but couldn't steer it in. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. That's just വാണ്ടേക്ക് plain and വയസ്സിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. and simple. Looking for a run-up. Vieri. Pass is just off target. Toure gathers from the goal kick. എന്റെ ഗെയിം റിസെറ്റ് ആ മറ്റേ Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Have beautifully policed that midfield. The Even against opposition have Dopa, been guys. handcuffed. Seedorf. Neymar. Not the most accurate pass. Pass somewhat off target. Thinks one through. And it's hoisted clear. 1 2 3 4 They're urging him to shoot. Takes a shot! വേറെ പെട്ടി നിറങ്ങിപ്പോ. He was under pressure. And this is Hazard. Oh, this looks sharp. Pops him off it and wins back the ball. Dealt with nicely by the defence. He's in a good position. It's Ibrahimovic. ദേടാ. That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he?
ഡോഗ്ബനെ എന്തിന്റെ Substitution for Arsenal. ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ബൂംസ് മൈക്കിൾ കിങ്. Coming on the field is number 9, Madueke. എന്ത് വില കൊടുത്ത് എടുക്കണം അസറോ അയ്യായിരം അവിടെ കൊടുത്താള്. ഇനി എന്തേ ഓൾറെഡി ഇനി വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ? ആലോചിച്ചോക്കില്ലേ എന്താ അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഷൂട്ട് ഗോളാണ്. 10 ഷോട്ടോ 7 ടാർഗറ്റ്. നമ്മൾ ഒറ്റ കളി ഒറ്റ ഇതിലാണ് ജയിച്ചത്. ഒറ്റ സ്കോറിലാണ് ജയിച്ചത്. 1-0. Barcelona get their 4th corner. And now a sudden chance to counter. എന്താ അവിടെ ഒരു ഉറച്ചു നിൽക്കണേ? Arsenal have, after this, one further opportunity to make a substitution. Now this could be a chance! ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കേട്ടാ. Drogba being given no time to twirl the ball here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. go for teammates. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Knocks it into space. It's a promising position. In it comes. Leicester cuts it out. എന്റെ പെട്രോളിൽ നിറയിപ്പോ. He's going to be disappointed with that. That pass isn't the best. ഞാൻ ഔട്ടോട്ടിട്ട്. Now, can they get him away? Tries a shot. ഓ Vilgaske, hi bro, welcome to stream. വെൽപ്പ് ഡസ്കർ ബ്രോ. Finally the breakthrough. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. ഗോൾ അടിച്ചാ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona have taken the lead. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Threads one in. Now it's Kimmich. And that pass just didn't quite work. And he thumps it clear. Time and again they are repelled. എന്ത് Dani Olmo. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well timed, excellent interception. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. എന്താ അനക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലോ? എന്റെ പ്ലെയർ നിക്കണ അസ്കർ ബ്രോ. Time added on will be 2 minutes. That looks a cracking ball, and he's picked it up out wide. The ball goes GG in. അസ്കർ ബ്രോ, GG Well, he certainly GG. wasn't in the mood to take any risks. And that's it. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. ഗാരത് ബേൽ. Neither was able to add to the scoreline in the end. 8 ഷോട്ടിൽ 7 Your reflections then, Jim. Arsenal absolutely shocking here. ഞാൻ 3 ടാർഗറ്റ്. Down the middle, which was painfully. ആദ്യ പകുതി ഞാൻ ആർത്ത് സെക്കൻഡ് പകുതി ഞാൻ അപ്പാത്തൊക്കെ പോയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് പകുതി അല്ല സെക്കാ, പിന്നെ എന്റെ പാസ് എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? അതെ നല്ല റേറ്റിംഗ് കൂടുണ്ട് റമിസറോ. ഇപ്പൊ ബെൻബോൺ ഇന്ത്യ അതേ റാങ്കിലുള്ളവനായിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് 39 കൂടി. സിസ്റ്റം മാറ്റിക്കണു മൊത്തത്തില്. അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് കളി പോകും നമുക്ക്. അസ്കർ ബ്രോ നമ്മളെ ബുമ്മാക്കി ഒന്നുകൂടെ റെഡി കൊടുത്താൽ മതി, ചിലപ്പോ കിട്ടും.
സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു ലാഗി മിനിറ്റ്. അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് പ്ലെയർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടെ. ഏത് കേട്ടവരും കാണൂല എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം. ഞാനോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ബെൻബോണിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് തരുന്നില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാ കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ പോയി. എങ്ങനെ ജയിച്ചേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് കെലവ്? എന്നിട്ട് നമ്മ ഇതെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക. ആറൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എയും ബിയും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരും സി ആണ്. അതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പറയണത്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അമ്പാനെ. 1,00,000 users. ആ ഏതാ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ലേ? പാസിംഗ് ബേസിക്സ് ത്രൂ ബോൾ. ബെൻബോൺ തന്നെ വരുമോ? അറിയില്ല, വന്നാ കളിക്ക. റെഡി കൊടുത്ത എല്ലാരും. അപ്പൊ റെഡി എടുത്തു, ഞാൻ കൊടുത്തു. വരുമ്പോ പറഞ്ഞോ. മുഹമ്മദ് അഫാൻ, please buy me coins. I can't bro, I can't buy you coins. ക്ലിങ് വന്നു ബെൻബോണെ, ക്ലിങ് വന്നോ? ഇല്ല, എനിക്കൊന്നല്ല. വേറെ എവിടെയോ ക്ലിങ് ആയി. വേറെ എവിടെ ക്ലിങ്? ആ എനിക്ക് വന്നു. എന്റെ ഇവിടെ ആയിപ്പോ തൂക്കി. ഇത് വേറെ വേറെ വേറെ. ഔ, ഞാൻ ഒരു കളി ജയിച്ചപ്പോ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 2 വന്നു റബീസറോ. 9,000 260 കോയിൻ. I don't have bro, I don't have. റേറ്റിംഗ് 1208. ഓ റേറ്റിംഗ് 1200. റാങ്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ കാണിക്കും. എന്റെ മുകളിലാണ് റാങ്ക്. ആ മുകളില് തോറ്റത് കോനാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Can you buy me Nunes 15 rupees? I can't. Again, I can't. മറ്റേ പാട്ട് പാടും. അത്തമിനെ അല്ലേ? എന്റെ ഒരു മുതൽ കൂട്ടന്നെ കേട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ ഓസ്കർ ബ്രോ, കൂട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മുതൽ കൂട്ടാൻ ഞാൻ ഡിഫൻസ് മര്യാദ മാത്രം സ്മൈക്കിൾ മുതലേ കൂട്ടുള്ളൂ. അതൊന്നുമില്ല. ഡിഫൻസ് മീൻസ് അന്റെ ഡിഫൻസ് ആരാ? അതല്ല, അമ്മനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കയറി ഇടിക്കും. ഓസ്കർ ബ്രോ അല്ല, കീപ്പറിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. Vakkotty is still to this day the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got... Tries a shot! It's run loose. Who's going to get there? Boom, 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 boom. That's a lovely, neat pass. Can he get it through? Now it's Neymar. The ball is loose and the chase is on. It's Del Piero. Driving on and making good progress. Messi and Messi! Oh, he's been... That's another chance. Kimmich can get it clear. മൈക്കിളിന് എന്തോ പറ്റിയുണ്ട് കേട്ടോ. Brazil would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു 3 തട്ടി. ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ മാറ്റം ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ ടീമിന്റെ മെയിൻ അതാണ്.
Well, look, they know ഗോൾ they've കീപ്പറെ got a മാറ്റാൻ big എന്താണ് advantage, കണ്ടംപുറ and മാറ്റും it's പറ്റി time for them to ഫ്രീ use it. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ And he gets rid in a hurry. Big chance! പിന്നെ എന്തിനാ ഇജ്ജ് And പെട്ടെന്ന് a കൊടുത്തത്? terrific save from the keeper. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. എനിക്കൊരു CF-നോടെ കിട്ടണം ഒരു എംബാപ്പെ Well, the അല്ലെങ്കിൽ runner's വല്ല been sold a little bit മുട്ടവയാ short there. ഇനി ഇജ്ജ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു CF അടിപൊളി CF വരുമ്പോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളൂ Played into space. 400 റമീസ് റോവിന് കൂട്ടിയപ്പോണ് Tim, what have you made of what we've seen so far? യെസ് Both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good അല്ല റമീസ് റോനെ കണ്ണമ്പുറനെ പോലെ ഒന്നും കൂട്ടി വെക്കൂല വ്യാഴാഴ്ച ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം 4000 5000 ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല 4000 വേണ്ട തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച മതിയല്ലോ വ്യാഴാഴ്ച വല്ല മാൽദീന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വല്ല പ്ലെയർ He is just caressing the ball. ഇല്ല വേൾഡ് കപ്പ് കേൾക്കുന്ന പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ He's having ഇല്ല റമീസ് ഇല്ലില്ല ബ്രോ And again, ചിലപ്പോഴേ he is മറ്റേ at his ആ നെയ്മറിന്റെ elastic പാക്കൊക്കെ best. ചിലപ്പോ another പാക്കായിട്ട് cracking വരാൻ save from the keeper, സാധ്യത Peter. He's നെയ്മറിന്റെ playing blind. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു Is this their second Alla. corner of the game? മറ്റേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലേ വേൾഡ് ഇതൊക്കെ വലിയ അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൂമേഴ്സ് ഈ പടച്ചു വിടല് ഭയങ്കര രോചകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം അത് Good run down the left. സംഭവം വന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഈ Another corner. റൂമേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആവും അല്ല അവര് ആ ആ റൂമർ പറിച്ചു വിട്ടിട്ട് അതിൽ 10 വന്നിട്ട് റൂമേഴ്സ് അല്ല അത് ചെങ്ങായി With the clearance. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റേ അത് വരും ഇത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റൂമർ കറക്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ലോജിക്ക് അല്ല ഇവന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാ അത് വരണേന്നാണ് അതായത് പേക്ക് അത് പേക്കായിട്ട് വരണേന്നാണ് എന്റെ പൊന്നെ മൈക്കിളുടെ I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Brazil get their fourth corner. വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അത് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനത്തോളം ഇനി ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടും പൈസ കിട്ടിക്കാൻ And now a sudden chance to counter. കണ്ടില്ലേ ഈ 50ന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ Baresi gets across to intercept that. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Real chance! അത് 150 ചോക്കസ് മൈക്കിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കയറി Arsenal take the lead. കാര്യം One sweeping move executed with അതും deadly ഒക്കെ efficiency. കിട്ടില്ല സാധനങ്ങള് If you want to be effective on മൈക്കിൾ the play, എന്നെന്തോ then കുറച്ച് the key ബൂസ്റ്റ് ആണ് element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. രവീന്ദ്ര ഓ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് ഞാന് ഇബ്രാഹിം He has absolutely drilled that. Oh, now here's an interesting matchup. Now goes for a shot. Oh, that was nice, but not Batting quite or the price, end product price required. That's really Right. well played. It's just the type of run you need. Goal, Off the shoulder right. of the last defender. കിമ്മിച്ചിനെ Stay ആരെങ്കിലും onside. ബ്രോ ഡിലീറ്റ് കിമ്മിച്ച് ഓർ someone In with the challenge. That pass isn't the best. Kimmich looking for the run. Olise has it out wide and in space. Succumbs to the pressure. That's a cute ball. വേറെ എന്തൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇടക്ക് കാണാൻ Del വേണ്ടി Piero ഓടുമ്പോ ഇങ്ങനെ is always playing with മുന്നിട്ട് one eye on the spectacular. Neymar, യെസ് Messi. എന്നോടൊന്നും ബാഡാവില്ല മറ്റാനെ Separated by the gap, and it's Del Piero. കിട്ടിയിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ തോന്നാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി നോക്കുക അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ടാൽ മതി എപ്പോഴും No time at all. ബ്രോക്ക് പാസിംഗ് Since ഇല്ലാതെ going a goal പാസിംഗ് down, കൂട്ടിയിടാൻ they've dug വൺ in ടച്ച് to പാസ് ത്രൂ produce പാസ് a really fine അതുപോലെ spell, പാസിംഗിന്റെ which for me deserved that അങ്ങനത്തെ equaliser. സ്കില്ലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ഈ ബോൾ കൊണ്ടോടുന്നില്ല ബോൾ കൊണ്ടോടുന്നത് ടൈറ്റ് അത് കൂട്ടിയിടുക Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't ഇനി picked ബോൾ up എക്സ്റ്റെൻഡ് sooner, ചെയ്യാൻ and he picked കൊടുക്കുന്നില്ല them off ടോപ്പ് സ്പീഡ് instead. ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്പീഡ് ആക്സലറേഷൻ അത് So they കൂട്ടിയിടുക have it all to do. ബോൾ കൈ again. കിട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയ്യിലൊക്കെ You've got പോകണം to മിസ് commend ആവണം that, ബോൾ Peter. വേണ്ടി It's ഹോൾഡ് the perfect response ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to ഈ പറഞ്ഞ falling ഫിസിക്കൽ behind. കോണ്ടാക്ട് Don't let ബാലൻസ് your heads ആണെങ്കിൽ drop. കൂട്ടി Just നോക്കുക get back up the pitch അങ്ങനെ and മാറ്റി level the scores ഫിനിഷിംഗ് again. അടിച്ചിട്ട് This is cracking കയറില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ stuff. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ലോങ് റേഞ്ച് കേളർ Mbappe, ഔട്ട് സൈഡ് കേളർ അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുകൾ ആഡ് Nice looking ചെയ്യുക ball. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫിനിഷിംഗ് കൂട്ടിയിടുക and he's intervened well അങ്ങനെ there. മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൽ സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് പടയ്ക്കുക Del Piero.
Cruyff! Oh, terrific save from the keeper. Really ഇവൻ looked ഇങ്ങനെ sharp ബ്ലിച്ചൊക്കെ there, didn't he? സ്പാം That's ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് very അവിടെ well നിന്ന് ഇവിടെ played. നിന്നൊക്കെ. And it's Del Piero. ആരോട് കളിച്ചിരുന്നു മറ്റേ ആ 4 Dembele. ബ്ലിസിനിട്ടിട്ട് And he's there to get it away. അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ്. ഇത് Cruyff ഇത് plays the എംബാപ്പെ game a ബ്ലിറ്റ്സ്, step ahead of ഡെൽ almost പ്യൂറോ anyone. ബ്ലിറ്റ്സ്, ക്രൈഫ് അതൊക്കെയാണ്. Shoots! They've scored! അടുത്തത് നന്നാവേ. There was no getting to that. No getting to One it day, at all. Nolan. Expertly done. That's Yes. expertly finished, and he's എടാ done നമ്മൾ അവിടെ that so കണ്ണാ often. വിളിച്ച ആളല്ല. There will be 3 minutes added time. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And here's Mbappe. Neymar. Olise. And we've reached half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. And we are up to the break. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. എന്റെ പൊന്നെ ആരണ്ട് എന്തേ മാസ്റ്റർ ലീഗിലെ അടിക്കണ അടിയേ. ഏയ് എന്തത് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പണ്ടാറം. ഇഷ്. Substitution for Arsenal. Number 15, Olise. Coming on the field. Away we go again. Number 20. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, that's fabulous. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Neymar. That has been cut short. Somewhat off target. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Schmeichel claims comfortably. Arsenal couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Oh, super find. ഒരുമാതിരി കെട്ടക്കളിയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് അടുത്ത് കയറി. It's a goal. എംബാപ്പെ ബ്ലിസ്. Getting better and better. And wow, he has given that a right old hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it ഓ or overhit it? Arabian Perfection. boy. Well, that has changed the dynamic somewhat. It's Drogba! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And now they can spring out of defence. And this is Inzaghi. And that is well cleared. And the pass is intercepted. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't The good enough. attendance for this match was 60,810. Mbappe, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make. Can he finish? Oh, the keeper's done ever so well. എംബാപ്പനെ കൊണ്ട് എന്ത് Very, very കഴിയും good. കൊണ്ടാറം. Can't ask for much more than that. They're up to 5 corners now. That has earned a reprieve for the time being. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup.
Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neymar's cross. What a letdown when you've got such എന്തോന്ന് presence. ക്രോസാണ് അവനെ മാറിയിടുന്നത്. Messi. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Now it's Drogba. Arsenal perhaps contemplating their next change here. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Well, played right into his path. That's going to go a long way. And here's Inzaghi. Look at the shot, surely! അതും പിടിച്ച That's another fine save. ദ്രോബ ഒരെണ്ണം അടിച്ച സമ്മതില്ല പിടിക്കാം. Shifting momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Well, that tackle was certainly sturdy. Substitution for Arsenal. Number 17. Joshua Kimmich ഇപ്പൊ ഗോളിയായിരുന്നു ഈ യാസീൻ ബോനോ. is number 41. Rice. ഓക്കെ പോയി സംഭാ മോനെ. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് കം ടു ഹിയർ. Angel George, hi bro, welcome. And it's Neymar. Neymar plays it in. Nice and easy for the goalkeeper. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Del Piero showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഈ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് ഇറങ്ങിയില്ലേ? Deception. His positioning was spot on. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Just the and the shot. സൂപ്പർ. നോട്ട് ഗുഡ് എന്നറിയാ ബ്രോ, നോട്ട് ഗുഡ് എന്നറിയാ. Foolish run and stay on side, Peter. അറിയോ That was അല്ലേ? യെസ് യെസ് ഏഞ്ചൽ ജോർജ്. അങ്ങേരിനെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടേ. Brazil നമ്മളെ പണ്ടേ വിട്ടതാവായി. 2 and are looking good. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to Hey, get that ഗ്രൂപ്പിന്റെ tempo വേദന position. That for me എന്തോന്ന് should be അറിയൊന്നല്ലേ? decisive. Oh, now this is interesting, and the Angel referee George. has pointed to the spot. Arsenal presented with a golden opportunity here. A big, deep breath. റോട്ടിനെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടേ. എന്തെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Fabulous super. save by Bruno. And no, he had to, and yet he could not. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those പറഞ്ഞിട്ട് chances റൂട്ടിനെ away. കണ്ടില്ല, ചാറ്റിൽ വന്നിരുന്നു. So can they do it വന്നിട്ട് again? പോയെന്ന് തോന്നട്ടെ ഇവിടെ. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. Brazil are looking to go forward now. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's found space here. It's a goal kick. ഇപ്പം ബൈ. ഗോൾ വേണ്ട. Messi. Lovely pass, but can he get there? And he was quick to react.
നമ്മളെ ജീവിതം No, ഇനിയും that was തോൽക്കാൻ never പറ്റും. going to make it. Rijkaard Tindi cuts tindi. out the cross. Now it's ഇല്ലാണ് ബ്രോ. Mbappe. തോറ്റു Oh, ബെൻബോണ. he's caught him there. It's a free kick. ആർക്കന്നെ എൽബിട്ട് Just a തോറ്റോണ്ടിരിക്കുന്ന 2-2, I ബ്രോ. think. Yes, it is. രണ്ടു ദിവസം കളിച്ചുള്ളതാണ് ബ്രോ ഗെയിം ഓടാനാണെങ്കിൽ. ഈ ശനിയാഴ്ച അല്ലേ? Neymar. യെസ്. It's a foul. It could be a penalty. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. എന്ത് പെനാൾട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഫൗൾ ചെയ്ത Cruyff ആ considers ഫോളൊന്നും his ചെയ്തിട്ടില്ല. options. ആന വെറുതെ ബീം അതൊക്കെ പിടിച്ച്. And it's Rijkaard. Good effort from distance. And Steady. that will sail വേൾഡ് കപ്പ് harmlessly ഇവന്റ് past. എന്നോ തുടങ്ങണം. വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന 12-ാം തീയതി അല്ലേ? 13 ഇവന്റ് തുടങ്ങണം. Rice. ഇവന്റ് അടുത്ത ആഴ്ച. Baresi is Hi, bro. very much of Good the day. Welcome to the stream. non-Chopin Welcome, school welcome. of defending. Passes coming off in quick succession here. ഗ്രൂട്ടപ്പ് അന്വേഷണം Dani വന്നിരുന്നു Olmo ബെൻബോണിന്റെ tries ചാറ്റിൽ. to play അതെ. it through. ഗ്രൂട്ടനെ ഫേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് കണ്ണം ബ്രോ പറയണത്. റോട്ടേന് അപരിചിതനായിട്ട് വന്നതാണ് ബെൻബോണ. Now has he got the beating of his marker here? Knocks it into space. And this is Shevchenko. We've seen that early. Lead action Used goal a certain six ഇനി വേറെ വല്ല seconds. ഗ്രൂട്ടാണോ? Referee looks at his watch and blows ഇത് his വേര് whistle. ആയിരിക്കും ബെൻബോണ. വേര്. Arsenal can look back at this Ari? result with regret. വേര്. A front foot start, but they were അതല്ല എന്തോ അവൻ ചേച്ചി എന്തോ ക്യാരക്ടർ കണ്ടല്ലേ ഗ്രൂട്ട്. വിൻ ഡീസൽ സൗണ്ട് കൊടുത്തേക്കണ ക്യാരക്ടർ. ആ കുഞ്ഞു സാധനത്തില്ല വിൻഡീസിൽ. അതേടാ വേറെ ഒന്നും പറയാനുള്ള ഗ്രൂട്ട് നോക്കണം പറയുള്ളൂ. ഓ അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. പല എക്സ്പ്രഷനിലാണ് പറയാട്ടാ. കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്തോ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ എങ്ങാണ്ട് വരുന്നല്ലേ അത്. ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി ആ സിനിമ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് അത്. 5 പേരില് എന്താണ്ടൊക്കെ കുറെ ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. മാസ്റ്ററിലൊക്കെ കളിച്ചാ കോയിനൊക്കെ എടുത്താ? അവനക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണത് എന്താ പോയി ലെവൻഡോസ്കി. മറ്റേ ബാസിൽ വന്ന പ്ലെയർ ഇല്ലേ ഗോഡൻ, ഉണ്ണികളെ 100 വലിയ പട സൗണ്ടും. അതങ്ങനെ അതെ അതെ ശരിയാണ്. ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് മടിയാണ്. സിമുലേഷൻ ഇടയിൽ 1-2 കളിയിലുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ സിമുലേഷൻ അല്ലേ. അവർ ഈ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? കോയിൻ കിട്ടുന്നതിലും കളിച്ചോ. അതാകെ ഒരു 20 കളി അത്ര കണ്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കില് ലെപ്പോട്ട് എങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പറയാനാണ് വിചാരിച്ചേ. അതിന്റെ 2-3 കളി വരും കളിക്കാനായിട്ട്. അതും ഇതുപോലെ ഓട്ടോ ഇടാൻ പറ്റും. അല്ല ഈ അൽവാരസിനോട് സൈൻ ചെയ്ത് റാഫിനൊക്കെ ബെഞ്ചിലാക്കൂ. അൽവാരസിനെ കൂടി സൈൻ ചെയ്താല് സ്ട്രൈക്കർ അല്ലടാ. ഇവൻ വിങ്ങറും അല്ലേ. വിങ്ങർ സ്ട്രൈക്കർ കോമ്പോണ്. ഗോഡൻ യമാലി അൽവാരസിനെ മുക്കി മുഴുകണ്ട്. $100 million ഒക്കെ റെഡിയാണ്. എന്നുവെച്ചാ ബാക്കിയുള്ള ടീമൊക്കെ എന്തൂട്ടണേ ഇവനക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു 80 million കൊടുത്ത് ഒപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത്. ഇപ്പോഴത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് ബാസ കിട്ടാ വേറെ ടീമിനല്ല. എന്ത് പാസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk.
He's just about Yeah, unbeatable he's in every department, Peter. I think they're gonna win, He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Now it's Bruno Fernandes. Shot a goal! Oh. Goal! Manchester United! Time Manchester wrong, United take the lead. നമുക്കൊരെണ്ണം കിട്ടിയേ So precise. The finish sumptuous. Just when they Yes. thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's കാരണം all due to wonderful last counter-attack. division They real hardly ഇത് had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Arsenal finding themselves unexpectedly behind. Diogo Dalot അങ്ങനെ ഒരു സാമാനം ഉണ്ടല്ലേ and it is reclaimed easily. Looking for the run. Neymar and he shoots. യെസ് നമ്മളെടുത്തു Well taken goal. നെയ്മർ ബ്രസീലിയ No time at all. Well, if ever you want to see നമ്മൾ a lesson celebration in ഒന്നുമില്ല responding to a deficit, മടുപ്പാണ് that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. കണ്ട് മടുത്ത് കൊണ്ടാമയുടെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് Simplicity itself. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Arsenal restore parity. Well, there's resilience for you, Yamal. Peter. As a side, they never lost focus First time despite the first time ചെയ്യും. setback, and this is thoroughly. Big chance. Goal. Yes, അടുത്തടിച്ച് Arsenal. ആർസണൽ The comeback is complete. the comeback is complete So smooth. A signature finish. It's the stuff you Ah. work on the training ground time and time again. and ഞാൻ ഇതിനെ it കുറേ came off. പോണാമപ്പ മൈനർ അപ്ഡേറ്റ് 40 GB ആക്കും Arsenal have their അത് lead. പോരാത്തൊക്കെ It's all happening ഞാൻ now. ഇപ്പം There's പറയുന്നത് been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession Yes. and purpose now. വേറെ ഫോട്ടോ മാറിയാ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലട്ടാ ഉണ്ടല്ലേ Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that നല്ല pass കളർ coming a mile ചെയ്തത് off. ബ്ലാക്ക് It ചെയ്യൂലേ wasn't the best decision. 20 GB It's Drogba. Burmo. And he's managed to get free. പാടുന്നത് Hangs in across. Cannavaro is there and he can get that clear. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Menu. That's been cut out, well played. Rijkaard. Now it's Drogba. Oh, easy pickings there. കൊണാമിയുടെ ബിഗ് ടൈമിന്റെ ആ ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതായത് സാധാ പ്ലേസിന്റെ ബിഗ് ടൈം Looking to get the team going. The defence opting here for strength in ഈ numbers. മെസ്സി ആ സാടൊക്കെ ഒന്നില്ലേ ആ അതന്നെ പോലെയല്ലേ അതന്നെ Nicely aimed pass. Can he get it through? He's through here, and he's in on goal. Olise! Diogo Dalot. ഏത് ഗെയിമിൽ Burmo. Casemiro. ആ പറഞ്ഞോട്ട് മറന്നു എനിക്ക് കുറെ കോപ്പിറൈറ്റ് Well timed. Erase ചെയ്യാനുണ്ട്. Interception. Arsenal looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Bruno Fernandes given the lift of his goal. Now it's Menu. Menu unable to make it happen for all his good intentions. And that interception was most necessary. മെല്ലിനെമേ Stopped it. ഇല്ലേ മെല്ലിനെമേ It's not an especially good pass that. വിജയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ We've got 5 minutes till half time. This Does well to get it back. there Played out wide. And Burmo receives it in a wide position. നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ട് മറ്റേതാണ് That's Olise. മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ Great vision. ആ Spread പാട്ട് to the right. അത കൊടുക്കത്ത പാടണ കണ്ണം ബ്രോ Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല Burmo. എല്ലാ പാട്ടും നമ്മൾ പാടും Set up one goal
goals so far. Oh, that's fabulous. Menu. Shooting chance. Oh, that is a fair try. Die. Let's And go. it's half time. Boom. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their Kasim bhai onne they le. are now the ones in the driving seats, and all of a sudden things are Kasim looking bhai എന്ന് pretty പറയുന്നത് rosy. So there was the Kido first Udi. half. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here. എനിക്ക് McTominay കിട്ടി It's been McTominay. wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Arsenal are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. McTominay പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. Resumed at the start of the second half. Now, can they get him away? Now it's Menu. He's rising. അതെന്ത് ഹെഡ്ഡാണ് സെസ്കോ. What a match we have. Wow, Yes. this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. A really thumping header. Absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong Yeah, forward good. behind that one. Manchester United drag themselves back again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Matthias Cunha. Rijkaard gets over and intercepts. Zanetti. Drogba. Casemiro. Matthias Cunha. Aims beyond the defence. And that's gone behind for a goal kick. That's going wide left. Now that's well seen too. Well, glitch with the rangefinder there, and evidence annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Can he latch onto this? Olise picks it up out wide. Oh, that was vital. We're in for an intriguing second half now, contrasting moods that could reverse in a flash. Takes a shot! The keeper has reacted superbly there. Šeško actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Casemiro! Kasim bhai. Behind. ഇല്ല ഇവന്റെ യുണൈറ്റഡിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. കാരണം ഇവൻ യുണൈറ്റഡ് വെച്ച് മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. സെസ്കോ, മറ്റേ എംബൂവോ, പുതിയ കാസിം ഭായ്, Well, I think he just is concentrating on the shape Casemiro. and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. യുണൈറ്റഡ് ഫാൻ ബോയ് ആണ്. It's a pretty loose pass. Kimmich. Marmoush. പഴയനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൂടെ? Cut short. The most accurate pass. Marmoush is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Lisandro Martinez kept his eye on it, and he's there. Now it's Drogba. Olise. That's a simple one for the keeper. That looks a decent ball. That is ended up in no man's land. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Matthias Cunha. There's good progress on the left. And they've got Arsenal still have the cards to affect this game. Oh, that's clever.
Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were That's within only reach, an but he made nothing of it. Yeah, His no, boss somebody doesn't look too amused either. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടേ നോക്കാൻ പാടാ, അപ്പോഴാണ് നിൽക്കാടെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് സമ്മതിക്കണമെന്ന്. Looking to play him in. ഒരു എൻജോയ്മെന്റിലാണ് ബ്രോ. ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും. Arsenal really can't be faulted for their attitude. If they go on to win this, it'll be fully deserved. പിന്നെ ബാക്കി 5 ദിവസം കേട്ടു പിന്നെ വെറുതെ More pressure on the ball here. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റാങ്ക് പുഷെങ്കിലും ചെയ്തിടാലോ. Burmo making good progress on the right-hand side. കളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാർഡൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു വെറൈറ്റി വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഒരു ശരിയാണ്, മൈൻഡ് ഫ്രീയാവും. അതെ അത് അഷ്ടമുള്ള കളിപ്പിക്കാം. മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവുന്ന പറയരുത് എണ്ണ ബ്രോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും, നമ്മക്ക് ഫ്രീ ആവൂല. ഫ്രീ ആവില്ല. യെസ് ചക്ക കൂട്ടാൻ കൊടുക്കണം. കൂട്ടാനാ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രീ ആ. Diallo finding himself in space. Howson getting this one clear. That's an imaginative pass. And this is Drogba. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. മെയിൻ മാസ്റ്റർ ലീഗില് അതാ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. Bruno Fernandes clears അതാണത് it മറ്റേ away. എന്താ പറയുക ട്രൈ ലീഗ്. And that's gone loose. ആ ഓക്കെ. And now they can string out a defence. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Mazraoui cuts it out. And it's Olmo. Pass somewhat off target. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The pass wasn't good enough. He knows it. Great ball if he can get there. തോക്കുക ജയിക്കുക തോക്കുക പിന്നെ സമനില ചെയ്യാനിടയിൽ. Oh, well played. Takes the shot. Loose now, and they want to get it back. Drogba is എല്ലാം heading after കൊനാമിയെ that one. And that is that. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമില്ല. Watch both sides toiling to try and outthink, outsmart Yes. each other, but it wasn't to be, and they're all square. അല്ല ഇതെന്താ Neymar voted man of the match. ഇത് കളിക്കാൻ വയ്ക്കണില്ലല്ലോ വണ്ടാരം. ഇതേ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റേതില് ടീമില്. ആ മറ്റേ നമ്മളെ പ്ലേ എന്നുള്ള ഞെക്കണോടത്തില്ലേ അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിക്കുക. ഇല്ല സ്റ്റീം സ്റ്റീം ഇതിന്റെ ക്യാൻസലായി, അല്ലാതെ സ്റ്റീം ക്യാൻസൽ ആക്കണ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ റിംസർ? അതെങ്ങനെ സ്റ്റീമായി അടിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. എക്സിറ്റ് അടിക്കാം, കളയാം, എൻഡ് ടാസ്ക് അടിച്ചിട്ട് പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഡു ഞെക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ ഇന്നലെ വന്ന ആളെ നിന്നും വന്നല്ല ഗുണ്ണേഴ്സ് ആളെന്താ ഉണ്ട് ഗുണ്ണേഴ്സ് നമുക്ക് ബുറബജന്റ് കളിക്കാം, നല്ല അടി കിട്ടും. ഇന്നലെ വന്ന് തന്നെ വന്നാറുണ്ടായി. പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ഗണ്ണേഴ്സിന് പകരം പോണില്ല റിംസർ. ടാസ്ക് മാനേജറിന് കുറ്റടിക്ക് 100 ഓപ്ഷൻ അങ്ങാണ്ട് അവിടെ. ആ ഇതുമ്മ എക്സിറ്റ് അടിക്കാം, റൈറ്റിലേക്ക് താഴത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ട് വരും വിൻഡോസ്. അടിച്ചിട്ട് വന്നാലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല, കാരണം ടീം ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ്. ടീം ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ്.
അതിനകത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതും ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം. എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം. ലൈവ് പോയിച്ച്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, there is here expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. So things are underway. Frank Rijkaard can really make his presence I think felt. they got Superb defender who became an iconic midfield anchorman. Strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Nice control. Neither of these two want to come off second best. Referee has just said play on. That's a cute ball. Oh, he's onto this. Terrific save by Manuel. He's going to be disappointed with that. Ulisse. Plays one through. Pele. Play for Rijkaard. Pele. ടാസ്ക് മാനേജർ ഇതിലുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ലോഡ് Ulisse has it out wide and in space. That should be the goalkeepers. എന്റെ വേർ മീൻസ് മീറ്റ് They'll want to make the most of this turnover. Very early stages. 99% ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഒന്നേന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. Early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. 99% ആയ ഉടനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ 114 GB ഉണ്ടാവും ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നേന്ന് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഒന്നേന്ന് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Unapologetically persistent. It's almost personal. അത് ഞാനൊരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വേറെ ഡ്രൈവിന്റെ അകത്താണ് ഇട്ടിരുന്നത് എന്റെ 1 GB അകത്ത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 200 GB എടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഗെയിം കളിച്ചു. 37 GB ഒരു DLC ഇപ്പൊ എന്തോ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയത്. അപ്പൊ അതിനൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് 99% വരെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ 114 GB ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറ്റി വെച്ച ഡ്രൈവിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അധികം സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. തനിയെ എല്ലാം ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പോയ പോലെ കീപ്പുണ്ട്. മെഡ്മോണിനകത്ത് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതായത് എനിക്കുറ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനത്തെ റമീസ് ബ്രോ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവണം. അതായത് യൂറോ ട്രക്ക് പക്ഷെ ആ 114 GB അവിടെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. എന്തായാലും കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്റ്റീം തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല സ്റ്റീം തന്നെ ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ആയി. 140 GB ഡ്രൈവ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി. നല്ല രസം. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതൊരു ഫ്രീ ഗെയിം, പിന്നെ ഒരു വലിയ ഇതില്ലാത്ത ഗെയിമാണ് അത്. ഗെയിം നല്ല ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഫ്രീ ഗെയിമാണ്. ആ ഒരു കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിപ്പോ. ഗെയിം അല്ല ക്ലിയർ ആയിപ്പോയത്, വേറെ ഒന്നും ഫീസിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിതാ സംഭവം. അതായത് അവര് ഫ്രീ ആണുള്ള ഗെയിം ചെയ്തേക്കണ ഫയലിൽ അവരിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇടാൻ. ചിലപ്പോൾ ഫയൽ ക്ലിയർ ആവണ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മൊത്തം ഫയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതായിരിക്കും അതായത് അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഫയൽ റീപ്ലേസ് ആവുള്ളായിരിക്കും.
ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാ. Cannavaro calmly anticipates. Now it's Shevchenko. Marmoush. Pele. That's destined for the flank. Where it came from. Azar. Saka. Wriggles his way through. Oh, he's found support out wide. Saka. Pele running with him. He'll try from distance. Boy, he's struck. ഗുണ്ണസിന്റെ പേലെ കേട്ടല്ല. And we have our very first corner. പേലേനെ എനിക്ക് പേടിയില്ല. Van Dijk with the clearance. Arsenal have the chance to go the other way. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Pele. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So nothing to report so far on the goals front. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure. ഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. ലോപ്പുണ്ട് ഐപ്പുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വഹിക്കുന്നു. That gets us going once more. അതെ. First half brought no goals. പത്തേം ഷോട്ട് കൊടുത്തല്ലോ മൈക്കിളിന്. A real chance and a real let-off. Certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. പിന്നെ എഫല്ലാണ്. Now it's Yamal. And it's Neymar. And that's been won straight back. Can he get it through? You can never be short of runners into space, as long as the space... Oh, shooting chance! Now, who's going to be first to this? Can he finish? And he was there to get a vital touch. Hazard is offering a right smile there. And that has left him in a heap. Pele. No, that's been intercepted. Neymar. Now it's Shevchenko. നമുക്ക് ആ മറ്റേ ലീഗ് ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു റമീസ് ആ ഡോർമുണ്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ടീമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ലീഗ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ആ ടീമിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ലീഗ് കളി തോൽക്കണേ. Each to cancel the other out. Lovely feet. ഒരു 7 ദിവസം കൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈഫ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചങ്ങോട്ട് എന്തായാലും കയറി പോവാ. അപ്പൊ UP കളിക്കണ പറ്റാലും സീനൊന്നുമില്ല. സിമുലേഷൻ പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും നോക്കും. അതിപ്പോ എത്ര വലിയ Can he finish? Oh, brilliant from Yamal. A finish of true class. ഡിവിഷനാ You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Arsenal have broken through. It's 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Shevchenko. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Kimmich. And they win it back again. Now it's Yamal.
Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's had a fair tumble under that challenge. The pressing's intense, and it's paid off. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Aims beyond the defence. Now that's well seen too. Saka Pele tries to play it through. Shot could be... There's the shot! It's in! And surely that clinches it! There really is no way back now! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Arsenal are doing very nicely, thank you. Impressive job! Oh, crossbar! Yamal. Pele quietly revving up. And this is Neymar. Pele, Rijkaard does well to get it back. He's chosen to go back. He's got no choice here. He had to go backwards. It's a pretty loose pass. Threads one in. 2000 Rijkaard. Now, can they get him away? Some astute defending there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Yamal gets on his bike and on the move. Kimmich. Great chance! And he can clear it away. Looking to play him in. There will be 1 minute added time. Yamal, given the lift of his goal. Chips it through. Might want to be careful. That's there. at the end. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. So what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. guys, കണ്ടെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ടാറ്റ ബൈ ബൈ യു. പിന്നെ കാണാം. യെസ് റംസ് ഫോർ യെസ്.